Okay. Yes. It's better you start afresh. Akonde yare live tura. Say in social. Social media kuma mun baby. Social Ladies and gentlemen of the press, social must regulate the life. we are addressing very hard concern about the unfortunate and shameful what shall have been a peaceful and was tragically turned into threat of intimidation, violence, orchestrated by all progressive press, the APC, with the active compliance of Nigerian military. Rather than to provide security and ensure peaceful voting environment, heavily armed military personnel were deployed across polling units, not to protect voters, but to harass, intimidate, and brutalize the electorate. The PDP officials and agents were chased out, beaten, and denied access to polling stations and collection centers. In Sakati Kiwot, for instance, there was no election at all. Ballot papers were hijacked and results fabricated by the APC in collusion with the military personnel, all in complete absence of the PDP agent. Let us be clear. The Electoral Acts and INEC guidelines stipulate that military personnel must maintain at least a 50-meter distance from polling units. Yet, in clear violation of law, soldiers were seen stationed directly inside polling centers, escorting ballot boxes and aiding manipulation of election results. This raises painful and ironic questions. Why is the military, which is quick to descend on innocent voters, unable or unwilling to protect our communities from daily bandit attacks? Federal might is being deployed not against terrorists and criminals, but against voters and democracy itself. Even more disturbing are credible reports that certain bandits warlords were used to threaten and intimidate voters in part of the constituency. People were told in uncertain terms that if they dare to vote for PDP, they will not return home alive. These barbaric and desperate tactics is a new law even by the APC standard, and it is one that must never be accepted in any civilized society. The People's Democratic Party strongly and unequivocally condemn this act of impunity. If this dangerous trend is allowed to continue, it will completely undermine the foundation of democracy in Zamfara and Nigeria at large. Despite the climate of fear and intimidation, we are immensely proud of the resilience and the courage displayed by our supporters and the good people of Coronamo, the South, who stood by the PDP and our governor, His Excellency Governor Dr. Lawal. Their voices, though suppressed, sent a clear message. APC has lost the support of the people in Zamfara and beyond. We urge all PDP loyalists and supporters to remain calm and law-abiding. We are pursuing all legal and constitutional means to challenge and expose this broad daylight robbery of the people's mandate. PDP remains strong, united, and resolute. Justice will prevail and democracy triumph over tyranny. Thank you, and may God bless Zamfara and the very people of Nigeria. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mata da maza da suke wannan wuri 'yan jarida assalamu alaikum
kamar yadda kuka sani jiya an yi zaɓe na cike gurbi a ƙauren namo da south constituency inda aka yi sata kiri-kiri, aka yi sata ƙuri'a waɗanda jam'iyyar apc ta shirya da sojojin najeriya suka je suka hana mutane su yi zaɓe, suka ba ejen na jam'iyyar pdp kashi wanda ake kora a kora wanda aka sama tiyagas a sama tiyagas, suka kwace zaɓe completely, suka yi abinda suka yi, suka sama kansu ƙuri'a da tunaninsu sun yi siyasa. Wannan abin baƙin ciki ne kuma abin Allah ya wadai ne a ce jam'iyyar take mulki a matsayin tarayya wanda ya kamata ta ba al'ummar jihar Zamfara tsaro da tabbatar da cewa talakawa sun yi bacci ido biyu an koma an yi noma, ba ta yi ba, amma suke ɗauko sojoji waɗanda ni kaina da nake magana ba san adadinsu ba, motocin soja a ƙauren namo da south jiya ba su da adadi. Ni na ga bindigar da bata gani a rayuwa na ba a hannun sojan jiya. Inda waɗannan sojoji da jam'iyyar apc ta yi amfani da su domin ta yi magudi ta kwace zaɓen ƙauren namo da south, ta yi amfani da su wurin yakin 'yan ta'adda da suke hana mutane zaman lafiya a Zamfara, ina tabbaci da yanzu an koma ana noma da an samu zaman lafiya a wannan gari. To wannan abu mu a matsayin mu na jam'iyya ba mai da wannan ba, kuma ba za mu sake yadda da irin wannan ba a zaɓuɓɓukan da su kasance a gaba. Gasu wannan cin zarafi ne, cin zarafin 'ya'yan jam'iyyar pdp ne, cin zarafin al'ummar jihar Zamfara ne. A bisa wannan ne muke kira da federal government da su apc da sojoji da su yi abin da doka ta ce, su rika cire hannayensu ga harkar siyasa, a bar mutane su yi zaɓe. Duk wanda mutane suka zaɓa shi Allah ya ba sai a yi shi. Amma abin kunya, jiya ina gaya muku a saka jiki, a brigade commander na soja shi aka ba polling unit yana tsarewa. Brigade commander wanda ya kamata a ce yana daji suna yakin 'yan ta'addan mu irin su Bello Turji su dan Sadiya, amma yana a polling a saka cikin duniya ta gani. Agent ɗin mu an buge su, an ba su kashi, an hana su shiga coalition center. Wannan shi a demokradiyya? Wannan ba demokradiyya ba ne. Ba za mu yi da wannan ko ba za mu lamunce da wannan ba. Mu masu zaman lafiya da a jam'iyyar PDP, talakawa jihar Zamfara muna su zauna lafiya. A cikin bala'in da suke shi da tsaro ba za mu so mu zo mu ƙara masu a cikin wanda suke ciki ba. Amma wannan shine kira da za mu yi na ƙarshe ga jam'iyyar apc ga sojojin najeriya, ko dai su yi abin da adade ko kuma mu yi resistant abin da suke yi, ko da ku za su ɗauki rayuwar mu ne. Babu inda aka ce soja ya je yana tsoron polling unit, babu inda aka ce soja ya je wurin kamfe. Abin da aka yi ce kenan, ce ba zaɓe aka yi ba. A zaɓen da za a yi na tsakani da Allah mun san da cewa jam'iyyar PDP za ta ci zaɓe a kwanciyar hankali saboda talakawa su tare gwamnan jihar Zamfara. Ina aika wannan sako ga 'ya'yan jam'iyyar PDP da talakawan jihar Zamfara na godiya da jajircewa da sun kai da duk irin cin zarafi da cin kashi da aka masu jiha, suka tsaya suka ga sun jajirce domin a tabbatar da gaskiya. Ina ƙara amfani da wannan dama in gaya ma 'ya'yan jam'iyyar PDP cewa PDP har yanzu ita ke da nasara a jihar Zamfara kuma ita ke da karbuwa, kuma in Allah ya yarda za mu yi amfani da hanyoyi na shari'a da hanyoyin da ya kamata
domin maga cewa an tsere gaskiya an baku adalci. Mun gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.